Heat engine. It is a device is used to connect heat energy into a mechanical energy. Heat engine అనేది హీట్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీ లెక్క కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ సోర్స్కి T1 టెంపరేచర్ హీట్ ఇంజన్ సింక్, ఇక్కడ T1 టెంపరేచర్, T2 ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది హీట్ సప్లై అనేది Q1 తో డివైడ్ చేస్తారు. Q1 ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ ఏమిస్తుంది, వర్క్ను Q2 ఇస్తుంది అన్నప్పుడు Q1 ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ Q2 ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేసి ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం హీట్ సప్లై కావట్లేదు అంటే Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, Q1 ఈక్వల్స్ టు W. ఓకే, దెన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ ఏంటిది వర్క్, ఇన్పుట్ ఏంటి హీట్ సప్లై ఏంటి Q1, దెన్ వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లై W బై Q1. ఇక్కడ W ఏంటి, ఈ W ఫ్రమ్ దిస్ W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1 మైనస్ Q2. Work done is equals to Q1 minus. Then efficiency of heat engine is high temperature minus low temperature by high temperature. Next, heat pump is a device to maintain a system temperature more than atmospheric temperature. Atmospheric temperature కన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసేది హీట్ పంప్. The device used టు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం అనేది హీట్ పంప్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ Q1 హీట్ సప్లై అనేది హీట్ రిజెక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. T1 అనేది T2 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1 మైనస్ Q2. అదే చెప్పండి. COP అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్. COP ఆఫ్ హీట్ పంప్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అంటే దీనికి రివర్స్ ఇది అన్నప్పుడు దీని ఫార్ములా ఏమైంది, Q1 మైనస్ Q2 బై Q1. దీని ఫార్ములా ఏమవుతుంది, Q1 బై Q మైనస్ Q2 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చా. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిది Q1. సో ఫార్ములా ఏమొస్తుంది అంటే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ బై వర్క్. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి Q1 బై Q1 మైనస్ Q2. ఇదేంటి రివర్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్కి రివర్స్ ఉంది కాబట్టి 1 బై ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్. ఓకే, దెన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే లెస్ దాన్ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెషర్. దీని టెంపరేచర్ అనేది అట్మాస్ఫిక్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి రిఫ్రిజిరేటర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి Q2. సేమ్ డయాగ్రామ్, T1 sources by cooling effect, refrigerator by sink, T2 work. ఓకే, నెక్స్ట్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇక్కడ Q2, Q1. దెన్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నప్పుడు కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ Q2 బై వర్క్. వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దెన్ Q2 బై Q1 మైనస్ Q2. ఇది ఫార్ములా. Q1 మైనస్ Q2 అన్నప్పుడు ఏంటి T1 మైనస్ T2. ఇది అంటే low temperature by high temperature minus low temperature. Okay, low temperature by high temperature minus low temperature. This is a coefficient of performance of refrigerator. Okay, COP, the coefficient of performance of refrigerator less than 1 కంటే less than గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్
హీట్ పంపును రిఫ్రిజిరేటర్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్. హీట్ పంప్ సిఓపి ఏంటి? సిఓపి ఆఫ్ హీట్ పంప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ బై వర్క్ డన్. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? Q1 బై W. Q1 బై W అంటే ఇక్కడ Q1 W చేంజ్ చేసుకోవద్దు, Q1 చేంజ్ చేసుకోవాలి. Q1 ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ Q2. ఇదే కదా ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? W ప్లస్ Q2 బై W. అప్పుడు W బై W ప్లస్ Q2 by W, where W get cancel. 1 plus Q2 by work done అంటే ఏంటి? రిఫ్రిజిరేటర్ ఫార్ములా ఏంటి? Q2 by work done అంటే రిఫ్రిజిరేటర్. ఏంటి? COP ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్. COP ఆఫ్ హీట్ పంప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 plus COP ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్. ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హీట్ పంపును రిఫ్రిజిరేటర్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఇది. సో చూడు, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ బై వర్క్ డన్. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? Q1 బై వర్క్ డన్. Q చేంజ్ చేసుకోవాలి, W ప్లస్ Q2 బై వర్క్ డన్. W గెట్ క్యాన్సల్. Q2 బై వర్క్ డన్. Q2 బై వర్క్ డన్ ఏంటి? రిఫ్రిజిరేటర్. COP ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్. COP ఆఫ్ హీట్ పంప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ COP ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్.